Rejection is one of the things no human being deserves to go through, for it hurts deep in within, and most of the times it can be disastrous. But Michelle Phan once said, "I believe that rejection is a blessing because it's the universe's way of telling you that there is something better out there." This is Rose Calvin Olilo's story. I'm Rose Calvin Olilo. Olilo ni jina babu yangu. And Calvin, I think my mom alinipea story about Calvin your time. So I'm raised and born at Sakami, Luanda, Mhaya. And nimeishi kwa background ya grandmother and grandfather na my uncles, but your time they were my brothers. So nilijua they are my uncles, my brothers your time, before nikuja nao kupata ukweli they are my uncles. So nilistay hiyo environment ya poverty kiasi, but ile kujikaza tu. So I had a sister, now my real mom. So niliishi nikijua she's my sister, but the environment surrounding me ilinionyesha that she's not your sister but your real mom. So one day when I was in school, that was class 7 now, adolescence, so I had a circle of so many boys around me, friends. So nilikuwa napenda kucheza football, basketball, so mingle around mostly with the boys. These are the kind of families that most children have grown up in, not knowing who their real parents are, hence calling their aunties and uncles siblings, since they've grown up together in the same household. Now imagine someone that you've been referring to as a sister turns up to be your real mother. This was confirmed when Rose was confronted by her mother, by then who in reality was her grandmother. So one day, nikarudi nyumbani, nimeumia mguu. So shosho akaniuliza, "Why are you late?" Nikamwambia, "Shosho, nilikuwa naenda kucheza ball na nikaumia mguu." Akaniuliza, "No, umeanza ile umala ya mamako." Nikamza umala ya mamangu, as in how? You're my mom. So ukiniambia nimeanza umala ya mamangu, najiuliza ni gani? You're my mom. Then you guys mnafaa kuniambia more about me. Akanipiga vibaya kabisa, vibaya mpaka akang'oa waya mesh, akanipiga nao yakakaa alama kako hapa. So I was bleeding, nashindwa nao, what should I do? My uncles ndo wanamsaidia na ushene, mpige huyu ameanza umala ya mamake. After the severe beating, Rose decided to call her sister, who in reality was her mother, to explain what had transpired. In all this, the said sister, who happens to be the real mother, intervened, but with strict conditions. Rose was to travel to stay with her real mother, but without mentioning anything to the husband, but refer to her as a sister, hence saving the mother's marriage. So I went kwa hizo mabuti yote makukuwa na simu, but nilikuwa na namba ya sistangu. So nikaenda nikampigia, nikamwambia, "Sis, mama amenipiga na ameniumiza vibaya." Akaanza, "Uko wapi?" Nikamwambia, "Niko tu kwa street, sijui pe naenda. Siwezi rudi kwa nyumba because naona akiniua." Akaniambia, "No, do this. Wacha nipigie jirani simu akuruhusu uingie ulale, kesho ni shule, uende shule, nitakuja to sort out." Nikamwambia, "No, sitaenda huko." I went, nikalala kwa bistangu. Morning nikaamka nikasema, "Let me go home." So uso imefura. "Let me go home, nivae, then niende shule." Nikaenda nikampata amesimama na shosho yangu, my mom sasa mwe alikuwa ananilea. Akaniambia, "Umetoka wapi?" Nikamwambia, "Nilala kwa bistangu, niliogopa kukuja ungeniua." Akaniambia, "Nilikuwa ngoja ukuje nikuue ndio angalau watu wajue kwa kwenyu. Kwa sisi hata hatujui kwenyu, hata hatukujui. Wewe uliletwa tu hatukujui." Nikamwambia, "Nao, shosho, basi uniambie nao, who is my mom? Kama nililetwa kutoka wapi? Nieleze mamangu ni nani." Hakunieleza. Akaniambia, "Vaa nguo uende shule." Sijaoga, sijakula, sijafanya anything, niko na hizo damu, kienda shule. Kwenda shule, akaenda shule, akasema nipigwe. Nikapigwa tena vizuri kabisa. So kulikuwa na wale walimu walikuwa wanamfunza mamangu before. So hao mwalimu mmoja akaniuliza, akaniambia, "Umeambia mamako?" Nikamwambia, "Niko na sistangu ndio nimempigia simu akasema atakuja." Ndio teacher akaniambia, "Pana, she's your mom." Nikamwambia, "No, she's my sister." So hakutaka mambo mingi, akaacha. I went back home, nikaiba simu, nikampigia, nikamwambia, "Mom, ni mambo wewe ni mom." So nilikuwa nangoja tu nimwambie mom aniambie yes, no. Akaniambia, "I'm just a sister to you and I'm married."
So I will help you as a sister. Ukija Nairobi, urespect hii, nina mzee, nina watoto wake. So ukija hapa, ukae ukijua, uko kwa nyumba ya wenyewe na unafaa kurespect hiyo nyumba. Na hawa watoto wako hapo watakuwa nakuita auntie. Nikasema it's okay. As long as tu mtanitoa kwa hiyo environment, I'm okay with it. Nitakuja. So nikamaliza class 8, nikaenda Nairobi now to meet the new family. Now sister yangu, watoto wake na bwana wake. Nikakuja, ilikuwa sawa, walini welcome poa because the stepdad alikuwa aware that my mom akona mtoto na ananijua, but so ye hangekuwa much into me. Now my mom ndiye angenipea hiyo treat. Yako sawa, kena kimwambia baba Sophie, now Sophie she's my step sister, so ningemuita baba Sophie, not even a dad. My mom ningemuita Millie, now the short name of Miriam, so I could call her Millie instead of mom. Hata hiyo kusema tu she's my sister, mimi kwangu ilikuanga uzito sana singeitoa, but kwake ilikuwa rahisi kusema she's my sister. This is exactly what is happening in most of the families, especially here in Kenya. A lady gets pregnant at a younger age, mostly when they are still at their home, gives birth, then their mothers take charge of raising their grandchildren. When the lady's time reaches to get married, they do not disclose their past relationships to their husbands, hence denying they had any children. This is exactly what happened to Rose. She was never recognized by her mother, something that she really desired, love that she never got. It was her heart's desire just to hear her mother call her, my child, but all was in vain. So I could try all my best to do anything. Ni clean, yani mama kuje tu afungue mlango apate wow, mtoto amenifanyia kitu, aseme wow, mtoto wangu thanks, but sikuwaipata hiyo. Form 1 sikuwaipata hiyo, Form 2 sikuwaipata hiyo, Form 3 sikuwaipata hiyo. Form 4 now akaanza at least kuniintroduce pole, now nikaanza kujia accept now who I am. Now kwanza kulearn how I'm going to call her mom, and how I'm going to call my stepsisters sisters, and how I'm going to change their mentality kuniita now to respect me as their elder sister. So ningeanza now nitaanzaje now kuintroduce my sisters zangu in my life as their sister. They should treat me as their sister, because sometimes wangekuja tu umeasha TV wewe, TV ilikuanga kwenyu, rudi ushago. Singelia, ningewaambia one day nitakuwa na TV kubwa na nitakuwa nawaita mnakuja mna watch. Na I had this step sister of mine, anaitwa Velma. For her haikuwa ngumu vile, because sometimes mama anza kunarrate the life alikuwa anapitia, but akifika pale kwa kunizaa ana hide something, but anatuambia usichana wake amekuwa hivi na hivi, but ikifika pale nao nilimzaa ananyamaza. So nikaendelea nao pole kuendelea kumlearn, na pia yeye kunilearn, kuniaccept and everything. So singefanya mistake kwa mamangu, angalau tu one day aamke anione kama mtoto wake, aamke na nishike mkono aniambie hey daughter, good morning. Lacking a parent's love and attention, Rose ended up being in a relationship just because she received both from a man, which later led to pregnancy. This was the beginning of another disaster. So after my Form 4, nikakuja nikapata mimba. Bado naishi kwa nyumba ya my stepdad and my mom. Mtu nimepata naye mimba bado hajakuwa well up. At that time, the guy ananiambia I'm traveling to Sudan kwenda kuhustle. Now, nitaishi wapi? Siwezi rudi back Luanda. Hapo ndio sasa maisha ilianza sasa vizuri kabisa. Sina mtu wa kunilipia fee now, because now my stepsister yangu nao washaanza kugrow, wanahitaji fee. So now the stepdad amerelax. Huko ushago, my grandma na grandpa hawako elap. Sasa hiyo my grandfather ashakuwa retired, ako home. My uncles hata hawanijui. Kijana so ndiye atanisaidia. Nikamleta hadi kwetu.
Nikamwambia mom, nikamwambia this is my mom. Niliforce, now I have to force these things. At least pia wewe ujue you're doing a wrong thing to me. I deserve this. I deserve to be your daughter. Mbona unanitupa? Nikamwita nikamwambia meet my mom. Alikuwa amenyamaza tu. Nikamwambia mom, huyu ni chali yangu. So in case nipotee, ni huyu utatafuta. Akaniambia tu it's okay. Hiyo time nilikuwa na mimba. Kakuja hiyo process ya kubeba mimba, ningeenda kwake nijifiche kidogo nirudi kwa nyumba. Juu huko singepata chakula enough, but huku kwetu ningepata chakula enough because nilikuwa na mimba. So ikafika 7 months na Obwe akaniambia now me I'm leaving Kenya naenda Sudan. Nikamza nao. Haujani introduce kwenyu. I only know your twin. That's all. The only thing uniambie your mama alikufa. And you have the same story as me. Your mama alikufa, your dada kamari, you don't know anything, haujui venye wanaendelea. Now nitapata wapi usaidizi? Your brother ndo huyu pia ako tu kama wewe. Nitaenda wapi na hii mimba? Akaniambia let's go tuongee na mom akukalisha. Nikamwambia no, I'm not going there. Siendi hapo cause you treat now. Uzuni wangu ilikuwa now the step dad ataichukulia aje? Atanifukuza, atatufukuza na mom ama atafanya nini? Because already amechukua mzigo ingine. So atanifukuza ama atafukuza mom, nitakuwa nimeharibu ndoa yake. First of all, I'm just there as an intruder because nilikuwa naambiwa uko tu hapa kama intruder. Tunakusaidia tu. Mamaka anakuambia hivyo, tunakusaidia tu as an intruder. Nasema tu it's okay. So nikamwambia nao, mimi ukirudi back utapata mimi ni maiti. Siendi kwa shago, sirudi kwa shosho. Na siendi kwa mama. Na sina mabeste around wenye na trust naweza kaa nao. So the only thing utarudi tu utapata maiti ya mtoto wako na mimi. Akaniambia no, just be strong. Weenda tu. Nikamwambia now do this, nipeleke kwa huyo babako. Mwambie umenipa mimba. Or niweke tu hata kwa choo nikae tu hapo nizae. Akaniambia no, wenda tu home. Nikamwambia it's okay. Na kaniacha hivyo na kaenda hivyo na kaenda kabisa dua leo. Akaenda kabisa. So nikamit one of my friend mwetu tukasoma naye high school. Nikaenda nikaelezea mamake the situation nilikuwa nayo. Mama akani welcome. Akaniambia walikuwa naishi kwa sijui ni single room kadogo kabisa na walikuwa family kubwa. So singelala hapo. The only way ningeenda kulala kwa salon because best yangu alikuwa na hustle kwa salon. So wakifunga mimi naenda nikisha kula sapa naenda nalala kwa salon. Morning wakifungua naenda nakaa kwao na watch hivyo. Mama hanitafuti, hakuna mtu ananitafuta, hakuna mtu anataka kujua naishi aje, niko wapi, everything. With all their struggles, it reached a point when Rose thought that all that she was going through might have been as a result of a curse, hence inquiring from the grandmother. Rose had to go back to her mother, who by then had moved to Kitale, but all was not that smooth. Mambo mingi ilikuwa inanikujia kwa akili. Nilikuwa najiuliza, why am I facing this? Mbona watu tumesoma nao, wameenda, wengine wameolewa, wengine wamepata kazi, wengine wameenda ng'ambo, but mimi niko tu hapa na safa tu, rejection kila pahali, hata nikienda kuomba job nakataliwa. Kwani what's wrong with me? Shida iko wapi na mimi? Ni nini inaendelea na life yangu? I had to call my grandma. Nikamuuliza nilikosea because maybe it's a curse. Maybe umenipea curse. Maybe natembea na curse na sijui. So one of my friend alini advise akaniambia, Rose, this is what you have to do. Ebu piga tu simu huko penye ulizaliwa, uulize kama maybe ulikosea any of your uncles, maybe ulijamu kuongelesha shosho yako vibaya and everything, then pigia tena mom umuulize the same thing. Na nilikuwa na hiyo pain, singepigia mom simu. Nikasema no, nitapigia shosho yangu. Hata kama alinisukuma hivyo, maybe alikuwa na reasons why. Maybe pia ako na the same pain yenye mama ako nayo cause nimezalia kwa nyumba sijatoka, the same thing my mom did. So maybe ako na hiyo pain. So huwezi jua. Nikapigia shosho nikamwambia, shosho, nina mimba. Akaniuliza mimba
kijana amesema aje? Nikamwambia kijana amesema ako sawa. Akaniambia kama ako sawa nenda ukolewe. I wasn't ready for marriage. No. Mimi kitu tulitaka tu nizae. At least hata mimi, because isha happen. Hata nikijiua, it's upon me. So nilikuwa tu nataka tu nipate mtoto. At least ni feel hiyo, pia ya feel I have a mom. I need a mom, ni feel tu wow. Because sijapata hiyo mom the other side. Nikamwambia lakini mom amenifukuza. Hapo ndio shosho alikasirika. Akaniambia aliposhika mimba yako sikumfukuza. Nilimlea kama mtoto wangu na sikumreject. Nilimlinda, nikampea hiyo care until time alizaa. Ndio time nilimwambia nenda ukatafutie mtoto wako. Mbona anafanya hivyo? Nikamwambia shosho hata mimi mwenyewe nimemuuliza same question. Because ungeuliza mama hiyo swali, mama angenipiga. Angenipiga. So singemuuliza, nikamwambia we don't talk right now. Akaniambia namtafuta, nikamwambia it's okay. Akampigia simu akamza, unajua penye mtoto yuko? Akamwambia sijui. Now hiyo time have some dreams. Kuna ndoto zuni ukujia, but now mimi ni mtoto sijui. So nikamaza kuzaa, nikazalia kwa besta yangu, nikatoka, nikaongea na mama, akaambia mama forgive me. Nisamee mama. Nimeomba msamaha. Nimekosa ndio mbele zako, nimekosa mbele ya mtu alinichukua kama mzigo. Ninaomba msamaha. Nichukue tu kama mtoto wako, nirudi kwa nyumba because I've had enough huku nje, nimetreatiwa vibaya, nimetusiwa na marafiki. Mtoto wangu ndo huyu nimemzaa. Nilizaa mtoto msichana. Hana jina. Hakuwa na jina. Actually niligez jina kwa hospitali when niliuliza, nikagez. Nikasema shosho alikuwa na msichana mmoja naye my mom. So nita name shosho. Name. The second name kagez. The third one kagez. Kasema it's okay, mtoto wangu atagrow na hizo majina. Mama kaniambia mtoto akifika 3 months come back home. Nikamwambia mama sina pali pa kuishi. Akaanza kijana ako wapi? Sasa uko wapi? Singeambia mama niko kwa best yangu. Akamwambia mama ali had to lie. Akamwambia mama aliniweka kwa room, niko kwa room tu, but sina mtu wa kunisaidia. Sina chochote. Sina mbele na nyuma. Usiku na mchana tunaumwa na mtoto wangu kunguni. Sijui cha kufanya. Ni mtoto mdogo, hata kumbeba kumuosha. Siwezi mama. Please forgive me. Akafeel kama mzazi. Akaniambia okay, find a way ufike home. Nao pia yeye life ilikuwa challenge kwa marriage yake. So she had to move from Nairobi to Kitale to Shago. So akaniambia find a way ufike home. Nikamwambia sina fare. Akaniambia that's not my problem. Njoo tu venye utafika home. Nikamwambia it's okay. Nikapigia shosho nikamwambia shosho amekubali niende but ameniambia nijitafutie fare. Shosho akanitumia exactly amount from Nairobi to Kitale. Sina hata ile chakula. Mtoto ana hata hiyo maziwa ya kukunywa. Mtoto analia tu kwa gari, tuna travel, najaribu hata kumpea nyonye, hakuna. So nikamwambia Mungu, kama mtoto amebaki tu sasa kukata koo, cause mtoto alilia kwa njia mpaka kanyamaza. Nikamwambia Mungu, if mtoto atakufa tu, asikufie kwa mkono zangu, nifike tu nimpe mama na akufe. Angalau mama tamwangalia hivi na aseme, oh God, I wish I knew ningepea mtoto wangu daycare alikuwa anahitaji akigrow. Mungu akalinda mtoto, tukafika nyumbani, mtoto alikuwa mzima, mama akamkaribisha vyema kama mjukuu wake. After confrontation with her mother, Rose decided it was revenge time. She left, leaving her mother with her baby, so that her mother can feel how it felt to be left in the care of her grandmother. So nikapelekwa Kisumu Poli, niende kujifunza, nikachia mama mtoto. Kuachia mama mtoto, tukakuwa na hiyo pia hiyo kugombana kidogo akanifukuza. So I went. Nikasema since nimemwachia mtoto, wacha pia ajue ile pain nilipitia. Si aliniacha kwao, pia mimi wacha nimwachie mzigo. Asikie jinsi mamake alisikia. So kumbe hiyo kujijazia pia anaongea maneno, their curses to me I don't know. Hiyo kuongea kujililia kila time, mbona mtoto anafanya hivi, mbona mtoto, their curses to me but I don't know. But hakuna mtu anaweza niambia. So hizo curses zikanifuata hadi college. Kafika nao college.
Now college inaanza kukua with dreams, now real dreams. Mwanamke appear, anapotea. Sometimes naota niko kwa sanduku, nimelalishwa kwa river. Naamka asubuhi, naambia shosho. Shosho ananiambia ni ndoto tu. Naambia it's okay basi. Naota anko yangu anafanya hii na hii na hii. But napigiwa simu naambia umesikia anko wako alifanya hii na hii. But I could not share to anyone, na nyamaza. Naota about my friends, ina happen, na nyamaza. So one day tukaenda now cause Luanda and Kisumu ni karibu. So nikaenda kuona shosho yangu. Then came that period when the grandmother saw what could not be seen in the physical. Kwenda kuona shosho yangu akaniuliza, si wewe? Kamza mbona shosho? Akaniambia hapana. Huyu nao si wewe. Huyu ni mtu mwingine sasa hatujui. Isi sura yako. Nikamwambia shosho no, ni venye nilizaa nikachange. Akaniambia no, this is not you. I know you. Mimi ndo nimekulea vizuri. Ninajua kutembea kwako, kuongea kwako, kila kitu juu yako najua. So today huyu sio wewe. Nikamza shosho ni nani? Akasema tu hawa watu wameamua sasa mtoto wangu ndo atasumbua. Nikamza shosho ni unasema? Akaniambia enda shule, nitakupigia simu ukuje. I went to school. Nikarudi. Nikamwambia shosho, nikakutana na mwanamke. A old woman, amebeba gunia kama kiondo hivi. So tulikuwa tunatembea, tunaenda supermarket, 4 of us. Tunaenda supermarket. So mwanamke akakuja na akashika hapa hivi, kanigwara hivi. So nikapinduka na ile hasira, pige, na kaniangalia na ile huruma. So I was like, sasa nikipiga mshosho, anguka hapa chini itakuwa laana. Akaniangalia na huruma. So my friends wakaendelea kwenda, but mimi bado namwangalia tu. Pia ananiangalia tu. So akaenda kwenda, mimi nikapinduka kwenda, akachukua mawe akanichapa hapa. Kubwa hapa. This now was real. Ikaanguka chini. So kuanguka chini I was bleeding now here and here. So nikaambia marafiki zangu, guy, hebu neni mshosho amenigonga. Imagine mimi peke yangu ndo nilikuwa naona mshosho. The rest of my friends hawakuwa wanamuona. So mshosho alikuwa anaenda, anapinduka na ananiangalia. Wananiuliza ako wapi? Naambia ndo ule na gunia. Mshosho ananiangalia. Hadi watu wananiuliza msichana, una bleed? Naambia ule mshosho ndiye amenipiga. Mshosho mgani? Yule mwenye amesimama pale na gunia. No, sisi hatuoni mtu yote. Hebu tuende ufanyiwe first aid because I was bleeding na bleed kila pahali. Nikaenda. Kwenda the same shosho akapia in my dreams now. Nikaona no, this is not serious. Kapigia shosho nikamwambia. Shosho akaniambia njoo. Nikaenda. So Luyas tuna believe in those traditional things. Sijui ukiona vitu uende sijui ufanyiwe nini madawa. Nao mtu mwenye alikuwa ananifanyia hizo madawa ndio sasa mtu mwenye alikuwa ananiongeza vitu zingine. Badala ya kutoa yeye anaongeza. Badala ya kutoa yeye ndiye anaongeza. Ndio sasa dreams there's so many vitu zinaapia tu, anytime nalala vitu zinaapia, anytime nalala vitu zinaapia. Kasema no, this was. Then came this part that people find it very difficult to do, forgiveness. This was the turning point for them, the power of forgiveness. Catherine Ponder puts it well by saying, when you hold resentment toward another, you are bound to that person or condition by an emotional link that is stronger than steel. Forgiveness is the only way to dissolve that link and get free. So nikasema now, it's upon me, mtoto wangu, na to sort out issues between my mom, my uncles, my grandma, my stepdad, my stepsister, like everyone. Nimechoka with those curses. Hizi maneno zote zimenichosha. Tena nikamwambia bestangu, I want to go home. Bestanga akaniuliza, what's up? Mbona unalia? Nikamwambia no, I just want to go home. Nikapigia my mom. Now imekuwa worse. Mama akaniambia no, that's not you. Don't cry. Just wipe your tears and come back home. Nikamwambia it's okay. Kapak kaenda home. Mama akanikaribisha akaniambia welcome back. Nikamwambia thank you. Akaniambia first thing in the morning you fast. You're going to church. Nikamwambia it's okay. Went to church. Kwenda church, now nikafanywa deliverance. So kulikuwa na ule grand mother ndo sasa alikuwa amekuja in a spirit way, so amenikava everything now. So now nianze now kufight spiritual
niombewe hizo maombi, everything, nitolewe na ni remain now me Rose alone. Pole pole nikaanza learn out how to pray. So with time mamangu akaendelea sasa kunilea, to grow in a Christian way now kuni change. Ilikuwa you know how those guys shave their things, had those dreads, shave now. Mom Mr. Shave. Kakuja nikajipata nimeshave mwenyewe. Kaniklapia, kaniambia thank you first stage umepita. Nimeamua wacha nikue tu sasa mimi Rose. Sasa naweza chukua mirror and look at myself and say wow, this is now me. Any lady outside there when you go the same situation yenye mimi nago, vumilia, go through the challenges. However hard it is, just vumilia, pray, keep on praying. Usifanye kitu cause you don't have that caring. Ndio hiyo caring inaweza ku affect, but just accept yourself who you are and be strong.